enwere m enyi na-egbo mkpa m niile, ụlọ m dị anya karịa kpakpando. Mara na nka bụ oke ihe mere, kem ji na-eti aleluya. Enwere m enyi na-egbo mkpa m niile, ụlọ m dị anya karịa kpakpando. Mara na nka bụ oke ihe mere, kem ji na-eti aleluya. Anyị nụrụ n'ile mema, obi n'igwe nụrụ m n'ile mema, chioma ma nụrụ m n'ile mema, nji wee bịa n'ọbụla eziokwu. Anyị nụrụ n'ile mema, anụrụ n'ile atọ abụ, anụrụ na ọ dịghị onye dị ka gị. Wee bịa n'ọbụla eziokwu, Chukwu dị mma, ịdị mma, onye nwe ndị mma, ịdị mma, onye na-eme mma, ịdị mma, onye nwe m, ịdị mma, Chukwu dị mma, ịdị mma, onye amụma n'onwe ya, ịdị mma, onye na-enye ndụ ma, ịdị mma, Chineke m, onye nwe m n'ịbụ ọga, Chukwu dị mma. O ịdị mma, onye amụma m dị mma, Chukwu ọma dị mma, onye nwe m ịdị mma. Igbo bụ Igbo. Ụtụtụ ọma, ehihie ọma, mgbede ọma, depending your time zone. Anyị ya dị ka echi, maka na echi adịghị agwụ agwụ. Ka m na-agwa gị, ọ bụ na isonyebe, what are you waiting for? Click the like button, subscribe, comment, share. Ma ọ bụrụ na ife anyị na-ekwu ruru gị, yes, ọ bụ na o ruru gị, no need na ekekere ụwa eji aka akpọpụta ndị ya click ya. I just want to make common sense as always. Yes, ife anyị na-eme ka ebe a common sense yetego. Ihe anyị ji eme common sense bụ na anyị enwe hate in us. We hate nobody. So ya ka nji egwu, ọ bụ na ị na-esonye n'anya ebe a, gbaa mbọ ka ị dị neutral. The reason iji wee need ịdị neutral bụ ka ị wee kwete n'ihe akwụkwọ nsọ kwuru. Bible, texting every spirit, text all spirit. So you should be able, you want a bias mind, you want a hate, be neutral. Because you can't make common sense without being neutral. A jealous mind cannot make common sense. That is just the truth. A jealous mind cannot make common sense. Rather, Obruguzo decide ya ihe o need to believe before bataba n'okwu. Yes, o nwere ife nchọrọ itinye ọnụ. Vidiyo nwere ike tutu ogologo ka m nwee ike land na my point. Ịma na onye o ji adịba mma mgbe ụfọdụ, ọ dị ka anyị next stretch ba ihe anyị na-atara anyị mean, ma ọ bụ ihe anyị ji na-eme ya repeatedly. Boka, ọ dịkwa na record that during that time, during their time, there were voice. There were voices. I didn't refer to ya in a now. No game kind, na-enwere ọnụ make gas common sense. Ma na-enwere ike ndị a na-agwa ya based on personal thing. O mee ha nwa man ghọtacha common sense anyị na-try make. Ihe m chọrọ ikwu taa banyere okwu okpukperechi. Mana m enwe like 2 point n'okwu okpukperechi a before m nwee were tinye ọnụ n'okwu nwere onwe a na-ekwu. O nwee vidio m watchiri la page nwanne anyị nwoke na champion maka okpukperechi omenani. That video bụ na September. Mana mgbe m bịara watch that video, that is, o nwere ife caught my attention there. Ya ka nji wee chọọ ime video. Maka ọ caught my attention to the point ebe na ọ rhyme kwara with ife m na-ekwu. Rather na ọ dabachadị. Lee ihe m na-ekwu bụ na okpukperechi abụghị nsogbu anyị. Ịghọtago? Lee ihe anyị ji focus bụ political freedom, not religious freedom. And ihe nji ekwu ya bụ na mgbe ọbụla e nwetara political freedom, religion fall on its place. Because anyị mana government
bụ head of principalities and power dịka nsi ekwu ya ebe a. Yes. And anyị makwana na mmadụ bụ gọọmenti ọ bụ dị mmụọ. Yes. Video ahụ watchere, the lady was saying something about ụka, that is religion and government. Ọ bịara use Japan as an example. She said something about how the name Tokyo, if I'm not mistaken, came about. Yes. Ya nwa bịara na-akọwa la mgbe Portuguese batara Japan. According to her, la Portuguese biri Japan for 15 years, rue 50,000 churches. Then ọ bịakwuo okwu a were sị na mgbe ofu onye ọ kpọrọ afọ that video kwuchere anyị nwere ike mee chetacha afọ ahụ ọ kpọrọ, na mgbe ofu onye a take over the land or the government position or political position, onye ahụ na ihe o mere bụ n'ogburu ndị isi okpukperechi ụka wee made their people introduce to technology. Then Japanese wee mee technology embrace. Then wee mechaa chọpụta ọ na-ajụ onwe ha bụ ndị Japanese ka ihe ha ji eme ka ha ghara ichefu afa nwoke azọpụtara ha mere ha introduce to technology. Lawyer wetara that name Tokyo ji wee pụta according to her, la video m watchiri. And mgbe o kwuru ihe a, something agba m n'ime which bụ ihe m na-ekwu ebe a bụla ihe anyị needri bụ political freedom, not religious freedom. Ihe nji ekwu ya ntu a bụ ka iwepụ hate ị nwere na okpukperechi, ka iwepụ hate ị nwere personal with pastor or your experience with them, because ihe na-adị eme anyị ndị anyị nwebụ ndị isi ojii debela anyị na-adịba too emotional. Rapụ ife dị important na fight ihe dị less important. Ya wetara o ji eme abịala African continent ọ dị ka ọ bụ na adịghị aga n'iru. Mba, anyị na-arapụ ife dị important ebe onye ọbụla ji etinye aka, rapụ ya na-achụ ụzọ ihe na-abụ maọbụ ụzọ ihe na-atọ ọyịnọ ofu mgbe ọ na-ebutekarị distraction n'ime ihe ọbụla a na-eme. Point mụnwa ji ekwu le ihe anyị need political freedom according to the video of this our sister na agba gị, because onye mere that video bụ nwaanyị. Gee ntị, ekwuole m ya na this present setting Nigeria now, ihe ọbụla onye ọbụla feel ụlọ laikiri onye Igbo jela agwa onye Igbo bụ political freedom. See the way religious freedom by the side. Do you know why? Yanwa use Japan as an example. And then when the man take over, ihe the man take over bụ political position. Then Japan who use as an example, anyama their setting, because you cannot compare setting Japan mgbe with setting Nigeria. Ihe ya jụ onwe gị now, Nigeria onwere ka onye Igbo bụrụ president la this present setting Nigeria, because lebe ihe mgbanwe ji esi je ebido beba bụ from federal, and ebe ka federal dị la Abuja. Onye Igbo ọ dị possible onye Igbo ji achịnwu obodo Nigeria? Ọ bụ na ọ dị agị possible, then jụọ onwe gị onye na-etekiri position la Japan, ihe o ji weta ekunwe ya bụ maybe la Japan gbakọta nwuru nwee ihe a lelegara anya bụ ihe united ha, o la ha bụ ofu ndị, ma ọ bụ la ha ncha nwere the same mindset. Mala ebe la ba anya na Igbo and the Hausa and the Yoruba, ihe a bụ the major tribe nọ ya, ọ bụ ndị iji eji okpukperechi were put nwe together. The only thing je eme ha nwa agbakọta nwe ọnụ ndị ifuru mkpọrọ gị na bụ political freedom, ọ bụ ọba okpukperechi. Ya wetara Japan mgbe ahụ ji weka this present setting Nigeria mma na ahụ. Maka ihe anyị ji wee na-ekwu ka anyị chọba political freedom first bụ la your own state
Abuja can decide who becomes governor. Then over your own state, la Abuja helelanya as Islam. Lay decide onye bụ governor la your state. Ka ihe ifidru nwere ike ime onye ahụ hafụrụ kwetara lee okwu nwere onwe gị ha ụdị ka ha eji ekwe ka onye ahụ bụrụ gọvanọ. Ọ dị possible. Ya wetara anyị ji ejije achụba political freedom first. Enweta ya religion fall to its place. How? By law. Eji eji na gọvanọzi obodo nke anyị ene. Ihe njikwu ihe a na-abụ la onye na-ekwu okwu okpukperechi omenala and okpukperechi Christian. O kwesịrị ịdị na-agwa ndị be anyị la ebe nwere onwe ha ji esi je abịa bụla gọọmenti na ọ bụghị isi na okpukperechi ụka kpọta ha na okpukperechi omenala. Maka ịbịakwa ime ụfọdụ ewere some people na America bụcha bishops, pastors, nye gị example law ha bụ freedom fighters during their time. Nwanna ihe kpọrọ ha bụ pastor mana ha bụ freedom fighter. Pastor bụ freedom fighter. Ihe onye ọzọ iji ajụ onwe gị pastors ndị nke anọ na be anyị na ha bụ freedom fighter. These are some of them bụ pastors bidoro ọrụ okpukperechi pastor out of hunger and starvation. Nneka akpa ha ka ha na-achọ. Ya wetara bribe many of them ji wee dị isi. Ya wetara o ji adị ka some of them they cannot speak truth to power. Am I making my point now? Then ụfọdụ n'ime anyị believe la okpukperechi Christian bụ ife ọjọọ lọ ya bụ nsogbu anyị. Mana I made a video some days back ebe m na-ekwu sị ka anyị ghara ịdị ka that we criticized. O nwere ife nji wechi make this point. Some people pụtara na-afụta mkpoja akpojiri nwanne anyị nwoke na-ekwu okpukperechi omenala to Abuja as an opportunity. Ya nwa ji ejije meet ndị mmadụ. Ụfọdụ believe la church, la politics, la Africa, la arụkọ ọrụ because ije ha n'ikwu ha sị gị na ọ bụ the same people a na-achị obodo na ha nwa bụ ndị ụka. Ma lekwa ihe m chọrọ ịdrọpụrụ gị ihe iji ejije adị careful ka ị ghara ịdị ka ife ịkọchara. Ụfọdụ n'ime ụlọ afụgo m na social media ebe a na-ede na nwanne anyị nwoke jere Abuja eji eji na Abuja la ya nwa kwuru awatchbe the video mana afụgo m ya by right up. La ya nwa kwuru now lee ejela Abuja meet gasịa ndị mmadụ. Ndị mmadụ ahụ meetri bụ the same people a ji obodo a n'ọrụ. Obodo bụ ngo. Obodo ahụ ị nọ n'ime ya the same people ahụ meetri bụ ndị ji dị obodo n'ọrụ. And who are those people? Those people ya nwa meetri bụ some of them, many of them, 80% of them bụ Christian. Which la ya nwa na onwe ya na-afụta as people bụ ala adịghị mma n'obodo. Then the same people bụ ndị ya nwa jeziri Abuja meet ye. According to the write-up, like the same people bunde gwaria law megide for pastor ọbụla mere fake miracle or arrange miracle, ya may arrest. Then what will be happening then? Ya nwa jejizi ikikere ya. Le me pastor mere arrange miracle arrest with the same people that made him poor and his generation. What will now happen then? Yala ndị ahụ, they will become friends against that you criticized. Ihe anyị ji ekwu ihe anyị fụrụ ihe a na-abụ lọbụ by individual. Le ihe a bụ collectively. Le Igbo niile kwesịrị ịdị na-ekwu ofu okwu chọba that is important. And ihe ahụ dị important bụ political freedom. Mgbe esi na pastors la work with government officials, lawyer wetran and like some pastors then don't speak truth. You know about pastor mba. It means is the same government officials if you don't now work with pastors. Name the pastors that they are not speaking to truth to power.
You now want to work with the same people against fighting the pastor. Junior or be here or bobu ofi ya wetara ije eji na-achọ political freedom. Obu pastor. Pastor bụ ihe system adịrọ mma wetara. That the same system adịrọ mma ịkpọpụta ndị mmadụ na okpukperechi ụka ahụ. Because le ihe iji eje n'ụlọ ụka gekwa ntị vidio nwere ike too ogologo ka ịghọta ebe nsi abịa. Ihe iji eje n'ụlọ ụka ma ahụ rịaba gị bụle ma lee nwee ụlọ ọgwụ. That is one. Ọ bụrụgodị ile nwere ụlọ ọgwụ enwe iji ego iji eje ụlọ ọgwụ. So these two important key point bụ ihe leji eme ahụrụ ya gị ozugbo kama nke nwee ijebe ụlọ ọgwụ ịgbara jebela chọọchị because li nwee ego. Number 2, ụlọ ọgwụ abụọ free. Ọ bụrụ na ụlọ ọgwụ bụ free na-afọ nchọ n'ọfụma ahụ ama nrịaba gị ga-ejebe ụlọ ụka eji ikpe ekpere. Ya wetara nji ekwu ka anyị chọta political freedom before anyị achọba religion. Lord afford to eat place. La nsogbu iji need ihe mere iji eje night vigil all night bụ na inwe dị ọrụ. Ọ bụ ụka mere ya ntu a makala the same people laghachi na isla ha bụ ndị ụka that they are not speaking against those people. Anyị afụbekwa ka speak against them. Rather, very soon in time to come, you will now be working with the same people against the church. Hear this. The reason you cannot criticize those government officials direct, rather you attack the pastors not under them, but that you are afraid of them. And your pastors, they are equally afraid of them because according to you, they made the pastor who he is. You got to go now. That is why the pastor cannot speak against them. Then to you now that want to go and work with the same people that make the pastor who he is, the reason why the pastor cannot criticize them, we be the walk over with them against church or pastors. What are you trying to tell your people by then? Because you must tell your people one day to rise up and they ask question to the government. Why he withdraw over with them against the church? How can you now come and tell the people to rise up? That can just say, hey, be careful. Lest we become that we criticized. You are afraid of what pastors is afraid of. That is the reason why you are attacking pastors. Knowing fully well, la problem about pastor, la problem about government. And you said that the same government leaders made pastors who they are. Your job should have been to talk, speak, tell the government, which is the people under the or inside the church or under the church, to do the right thing, not attacking the pastors. The reason you are attacking the pastors is because you are afraid of those in political position. Etobazie hewu, ibaratazie la pastor, babazie pastor wo. Accident mezie n'ụzọ, kama nge nwe ikwecho mgbe government officials no lelu. Irapu ha, baratazie onye nke n'okpuru bụ pastor, babazie pastor wo. Ya lele ụzọ adịghị mma, lobo oke ekpere wetara ndị mmadụ ji anwụsị, ijuni onwe gị. Ma ihe a ma ọ bụ ihe anyị nidiri. Ihe wetara Maazị Nnamdi Kanu ji wee nọrọ n'ime bụ political freedom. And hear this. The reason why I can do well of opinion la anyị need a religious crisis n'ala Igbo. Nke nwasị la these politicians la work with pastors. Ka ezi ka ije isi ja fight because if you are not careful, your fight will become 2 or even 3. Let me tell you how it will become 2. If you fight the pastors that you say that they are working with politicians, let's say if you fight with religion, Christian religion, you are directly fighting the government according to Ifikwu. So mgbe pastors pụta ebe ịgba gị war, ha ya abịa with federal mind ebe ịgba gị the war. If one you can't stand it. So ya wetara focus anyị ji ejide na religious la political freedom, not religious freedom.
Because now more believe they want a political freedom, religion fall to its place. What happened according to our sister? Us now when the man take over power. No, we said in this yoke obrechi. Ihe o ji were menwo ya abụla honorable isi government. Ihe o ji were kwatusi nwo ka abụla honorable isi government. Nọrọ ebe a decide ya ihe ji emeni mere people introduced to technology. Gee ntị. Ịdị na-agada ụmụ anyị the future generation la agba ha gịnị bụ nzu gịnị bụ nka. Ọ dịkwa mma. But are you introducing them to technology by so doing? You are not. The only person ihe niile bụ omenala m ihe ọbụla nwere ike help to some extent mala head of principalities and powers bụ gọọmenti. Ọ ha bụ isi afụrụkwaba okpu ha nwa na-anọta allocation ha nwa bụ ndị na-edozi ụzọ ha nwa na-arụ ụlọ ọgwụ ha na-create an enable environment. Ya wetara anyị ji ejije achụgba gọọmenti nke anyị bụ nwere onwe la anyị nwetaghala ya gọọmenti anyị ahụ emeela okpukperechi anọrọ onwe. Ihe kwesịrị ịdị n'olu onye Igbo ọbụla bụ political freedom. The reason bụla ụlọ emeghela anya korokoro onye gbara fort ewee ya from number 4 bịa mee ya onye isi la be gị. What did you do? Nothing. Ihe eji eme ya ntu abụ ka eme ka achọ ụlọ onye ahụ ji ekwutere gị ọnụ gị na ọgbagota di ya onye ahụ ji emetụ ife ị na-achọ na ọma mgbagote di ya kama onye ahụ ịgbagote di ya kama ha je kpọta onye ji atụ vootu atụ pụta bịa debe gị ya n'ihu ọ na-eme ihe ha kwuru. So political freedom bụ isi ya wetara okwu nwere onwe ji ejije adịla iru onye Igbo ọbụla onye ọbụla gbara gị omenala Christian religion lee ebe a ka nzọpụta gị ji esi je abịa lụọ ebe a bụ ọgwụ ejecha ọgwụ onye ahụ amaghị ihe ọ na-akọ. That is just the truth. The reason bụla it has never been tested and approved anywhere. Lee jiri ekpere na abụ ịka nzụlọ ime ihe ndị ọzọ dozie ụzọ it has never happened and it cannot happen now. The only thing eji edozi obodo bụ political structure, political freedom. Ọ ya ka eji edozi obodo. Ọ bụ ya wetara ebe nna ihe a na I don't need any religion. I don't need anything. The only thing you need is political freedom that will shaping the future of now. That is this presence and the future. Ọ ya bụ ihe mmụọ sị ka nkọwa tata ka Chukwu nna nye ka na anyị understanding the reason why anyị ji eji focus wala nwere onwe n'aha Eze Chite Oke Abịama ise.